Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Han Chung-myung, Chairman of the Regulatory Reform Committee and Foreign Investment Ombudsman, who is responsible for resolving various grievances raised by foreign investors. I'm really delighted to be here, and I'm also very honored to chair this session because I involved at the inception stage of the Jeju Island perhaps two decades ago, when Jeju provincial government was looking for an international consulting firm to design a Jeju as an international city. As you know well, Korea has been really exceptionally outward-looking since early 1960s, while the rest of the developing world were very much inward-looking, following the import substitution regime. However, Korea has been export-oriented and tried to sell our product all over the world, even engaging in the construction project in the Middle East, in which a number of the Korean construction workers operated in the Middle East. Well, perhaps the most decisive factor to explain Korea's rapid economic transformation, rising from one of the poorest agricultural nations with per capita income less than $60. The Filipino per capita income in the early 1960s, 4 times of South Korea's per capita income, North Korea's per capita income, also 4 times of South Korea's per capita income. Well, since then, South Korea has been really trying to maximize a globally emerging trend of deglobalization. At this point, a total number of the Korean students enrolled in the United States constitute the third largest foreign student contingent: China, India, and Korea. But in fact, total number of the Korean students, if we compare the total number of the Indian students, we are very, very close. So this clearly indicates that the per capita income basis, per capita population basis, Korean students in the United States, the largest student body. And I know that the Korean students enrolled in various universities in China, the largest. Well, why Korean students are so eager? We feel that having degree from English-speaking academic institutions serves, in a sense, a passport for a successful career. So as a result, Korean students from even the kindergarten wish to go English-speaking foreign academic institutions. You might be surprised. At the moment, total number of Korean students who are enrolled in foreign schools in Malaysia, Kuala Lumpur, I was told that roughly amount to 3,000, and including the mothers and the relatives who takes care of the young students. The Korean community all of a sudden rose very, very quickly. Well, this is clear indication that a rising demand for Korean students to be enrolled at English-speaking academic institutions.
So as a result of this Korea's devotion, in fact, the President Obama, he's been citing the Korean case story as the most successful story education achieved in many of his speeches. And the Korean parent dedication, their child to send their children to top-notch foreign schools are really legendary. That's why we have even the phenomenon called the flying geese family, sending children coupled together with mother to English-speaking countries, most preferably if they are affordable to the United States and UK, Australia. Those who cannot afford such high level tuition, now they prefer to go Malaysia, Thailand, and Indonesia. All right, given this the backdrop, Korean government conceived the concept of making Korea as a business and financial hub about just 1 decade ago. Actually conceived during the Kim Dae-jung administration and carried out by nominal administration, then designating Jeju as a self-governing international free city. Furthermore, Korean government designated 6 free economic zones ranging from Incheon and Saemangeum, Daegu, and Busan, Gwangyang, so forth. So I think the Jeju International Free City has been designated as first sort of the pioneering example in which I believe a global Jeju Global Education City is the main architecture of this transforming Jeju as a truly free international free city. So in this regard, I think I'm so delighted because I myself personally involved in the designing and conceptualizing some of these policy instruments to attract foreign direct investment in free economic zone as well as Jeju International Free City. So I know that our progress along this introducing a top-notch foreign schools ranging from primary, junior to senior high schools all the way to university has not been quite this successful, has not been followed up as we originally expected. At this point, we face a lot of the challenging issues, and especially for global Jeju Education City. If Jeju Education City succeeds in, I think this will have tremendous effect to trigger Korea's nationwide globalization drive. Jeju has its own merit and as well as demerit to push through this Jeju island as a international global education city. So in this regard, I think I would like to ask our distinguished panelists, starting from Mr. Lee Sung-ho, who is Education City Department Director, and Mr. Lee will present where the Jeju Global Education City stands at this point, and what is a long-term as well as the short-term objectives. And then after that, Mr. Lee is sitting to the extreme, the left to me, and then followed up this President Kim Chun-ho, who is president of the New York University of in Incheon. And then we would like to hear President Kim is to my extreme right, and then the President Yang Go, the Sino-British College,
share with us his views on the cross-border movement of the higher learning academic institutions and his recommendation for Jeju should bear in his mind to push the whole project. And he's sitting right next to me. And then the Professor Kevin Kinser, New York State University. Yeah. And Professor Kinser has been working on this cross-border higher learning, the educational movement in academic, theoretical, and empirical context. I think we can really share the wisdoms to be very helpful for the global Jeju education city to make the progress in the years to come. So let me call upon the Director Lee Seung-ho, and I would appreciate you can lead yourself within 10 minutes. It's more important for us to hear your recommendation and their views. Please go ahead. 안녕하십니까. 제주 국제자유도시센터 교육도시 차원에서 영어교육도시 사업을 맡고 있는 이성호 차장이라고 합니다. 오늘 오신 분들이 한국어도 많으신 것 같고 영어보다 한국어가 더 편하기 때문에 한국어로 프레젠테이션을 하도록 하겠습니다. 오늘 제주도시에 대해서 추진 현황하고 대학에 대해서 저희가 가지고 있는 방향에 대해서 설명을 드릴 텐데, 먼저 제주 영어교육도시에 대한 전반적인 현황을 말씀드리고, 그중에 대학교 존에 대한 방향을 어떻게 갖고 있는지를 말씀드리고, 그리고 대학 존의 현재 계획과 미래의 계획에 대해서 세부적으로 말씀드리고요. 마지막으로 해외 유명대학의 유치학에서 고려해야 될 사항, 고민하고 있는 사항들을 말씀드리겠습니다. 먼저 아시는 바와 같이 제주도에서 영어교육도시 사업이 시작됐는데, 정부에서는 여러 가지 해외 유학으로 인한 문제점들을 해결하기 위해서 제주도에 국제도시를 만드는 것을 시작을 했고, 그렇지만 제주의 입장에서는 제주를 국제자유도시로 만드는 데 있어서 영어교육들이 굉장히 필요한 시설 중에 하나입니다. 그래서 자유도시가 완성되기 위해서는 여러 해외 기업들, 국내 기업들이 와서 일을 해야 될 수 있는 그런 자리가 있어야 되고, 그 사람들이 일을 할 수 있으려면 여러 가지 필요한 것들이 있습니다. 생활하기에 적합한 시설들이 있어야 되고, 자녀들을 교육시킬 수 있는 그런 교육 시설이 필요한 거고, 의료 시설도 굉장히 필요하고, 그 사람들이 휴일을 즐길 수 있는 관광시설도 필요한데, 그런 의미에 있어서 국제자유도시를 만드는 데 있어서 여러분 에듀케이션 시티 영어교육도시가 굉장히 중요한 역할을 한다고 생각합니다. 그런 취지로 시작이 된 프로젝트이고, 제주에서 서귀포로 가는 길목에 위치해 있는데 380만 제곱미터의 크기를 가지고 있는 프로젝트이고, 2008년부터 시작해서 2015년까지 기술자비 1조 7,800억 정도가 있고, 이 교육도시 안에는 영어교육 국제학교와 그다음에 미국 대학, 주거와 상업시설들을 포함해서 시설들이 들어가게 되고, 교과부에서 여기에 거주하는 사람들의 영어교육을 향상시키기 위한 영어교육센터도 계획을 하고 있습니다. 이 프로젝트 2006년에 경제부에서부터 시작을 해가지고 기획재정부에서 프로젝트가 시작됐고, 국무총리께서 2007년에 계획을 확정을 해서 2008년에는 30대 녹책 사업으로 선정이 돼서 사업이 추진되고 있습니다. 그리고 저희 JDC가 사업을 받아서 2009년부터 토목 공사를 시작을 했고, 2011년 작년 9월에 영국 사립학교인 NLCS의 제주 캠퍼스 NLCS 제주, 그리고 미국 교육과정을 운영하는 LIS의 제주 두 개 학교가 개교를 했습니다. 그리고 올해 11월에는 캐나다의 유명 여학교인 브랭송에서 브랭송을 아시아라는 이름으로 10월에 세 번째 학교를 개교할 예정입니다. 현재 영어교육도시의 마스터 플랜을 보고 계신데, 그게 한 세 가지 정도 나눌 수가 있습니다. 파란색으로 보이는 부분이 이제 국제학교가 들어가기 위해서는 국제학교 존이 되겠고, 노란색 부분과 회색 부분이 주거시설, 상업시설, 지원시설이 되겠습니다. 그리고 맨 밑에 유니버시티 존이라고 얘기하는 부분이 대학이 들어가게 되는 부분인데, 전체적으로 이 도시가 교육을 중심으로 해서 사람들이 주거하면서 생활하는 그런 공간으로 되어져 있습니다. 총 학생 수는
국제학교에서 9,000명 정도로 신학으로 저희가 계획을 하고 있고 총 거주 인구는 한 2만 명 정도로 생각을 하고 있습니다. 대학 지원에 대해서 좀 살펴보면 저희는 한 10개에서 15개 정도의 대학을 유치를 해서 이 대학들이 하나의 캠퍼스에서 시설을 공유하는 그런 개념으로 잡고 있습니다. 총 면적은 한 25만 제곱미터가 되겠고 학생은 저희가 한 4,000명 정도까지 수용할 수 있는 것으로 계획을 하고 있습니다. 그래서 이 도시를 진정한 영어 교육 도시로 만드는 데 있어서 대학이 굉장히 중요한 역할을 하게 될 것으로 해서 그것을 진행하고 있습니다. 전체적으로 이게 대학을 설립하기 위해서는 여러 가지 문제점이 있는데 외국 대학들이 캠퍼스를 조성하는 것보다 프로그램을 공유하는 그런 형태를 많이 선호를 하고 있습니다. 그래서 초기에는 저희가 시설을 일부 지어놓고 그 시설을 임대하는 방식으로 운영을 처음에 해야 되고 전체적으로 확대하는 방식으로 진행을 해야 될 것 같습니다. 그리고 운영과 관련해서는 나중에 이제 외국 학교들이 직접 우리하고 똑같은 그런 커리큘럼과 학생 선발 이런 방식을 진행할 수 있도록 하는 방향을 잡고 있고 또 학생들이 우리가 똑같은 학위와 학점을 받을 수 있도록 나중에는 이제 선생들과 학생들도 권교하고 서로 교환 학생을 할 수 있는 그런 개념을 생각하고 있습니다. 그래서 이제 저희가 여러 가지 분야에서 대학을 어떻게 계획을 하고 설립을 할 건가 고민을 하고 있는데요. 이게 국제학교 같은 경우에는 학생들이 여기서 공부를 하고 국내든지 해외 유명대학으로 가는 그런 목적을 가지고 있기 때문에 목표가 뚜렷합니다. 대학 같은 경우는 이제 그런 목표와 현실에 맞아 떨어져야 되는데 국제학교에 여기 있기 때문에 그 학생들이 진학할 대학이 필요하다. 이걸 가지고 낙한 것 같고요. 그 대학을 졸업한 학생들이 취직할 수 있고 일할 수 있는 그런 자리들이 있느냐 이게 더 중요한 것 같습니다. 그런 측면에서 제주의 여건하고 대학의 여건하고 맞아야 될 것 같고 그런 측면에서 관광 쪽 분야를 중심으로 해서 시작하는 게 맞는 것 같고 그다음에 국제학교들이 저희가 학교가 들어가게 되면 한 9,000명 정도의 학생이 들어가면 교사들은 한 1,000명 정도가 근무를 하게 될 것 같습니다. 1,000명 정도의 교사들을 공급할 수 있는 교육대학도 저희들 설립하는 것을 검토할 수 있을 것 같습니다. 그런 방향으로 좀 필요한 것 같고 마지막으로는 한국과 중국, 일본을 아우르는 비즈니스 대학원 같은 경우도 얘기하고 있는 것들이 많아서 그런 방향으로 논점을 생각을 출발점을 시작하고 있고요. 향후에는 뭐 의학이나 자연과학 분야로 확대할 그런 조건이 있는 것 같은데 제일 중요한 것은 이 학생들이 졸업을 해서 일할 수 있는, 취직할 수 있는 그런 것까지 연계가 되어야 성공할 수 있을 거라고 생각합니다. 제도적인 그런 법적인 부분도 좀 많이 보완이 돼야 될 것 같아요. 그래서 저희가 여러 가지 이제 제도적인 장벽들이 좀 있는데 일단 해외 영리법인들이 제주에서 한국에서 대학을 설립할 수 없게 돼 있습니다. 장벽이 좀 있고 그다음에 이익이 생겼을 경우에 전출, 송금을 할 수가 없게 돼 있습니다. 그거가 필요한 것 같아요. 그 다음에 경제자유교육하고 제주도에 관한 교육기관을 설립할 때 인센티브를 줄 수가 있게 돼 있는데 제주도에 대해서는 아주 특별하게 정확하게 경제자유교육을 대비해서 정확하게 인센티브가 아직 명문화되어 있지 않습니다. 필요한 것 같아요. 그리고 다른 문제점들은 이제 아까 말씀드렸듯이 해외 학교들이 캠퍼스를 짓는 것보다는 프로그램을 공유하고 싶어 하자는 거 해야 될 것 같고요. 교육 시장이 개방되어서 경쟁이 나름 심화되고 있다는 걸 해야 될 것 같습니다. 현재 이제 인센티브들은 저희가 투자진흥지구 지정받을 경우에 법인세 감면되는 부분하고 취득세 감면되는 부분 그리고 두 번째 여러 가지 경제자유구역 및 제주에서의 교육기관 설립할 경우에 특별법에 따르면 지원 사항들을 할 수 있게 되어 있는데 명문화가 구체적으로 안 되어 있는 거 우리가 해서 명문화를 지켜야 될 것 같고요. 그다음에 기타 제주 투자진흥을 위한 그런 규칙 조례에 여러 가지 보조금을 준다든가 또한 20억 정도의 재정 지원을 한다든가 이런 내용들이 들어있는데 이런 것도 좀 구체화시키기 위해서 우리가 좀 필요한 것 같습니다. 그리고 이제 다른 좀 사례들을 보면 저희가 국내 경제자유국들에서 인천이나 광양, 부산에서
4개, 5개 정도의 학교들이 오픈을 해서 운영하고 있는 것도 있고 준비 중인 학교들도 있는데 이것들은 이제 경제자유구간 법률을 하고 미국 교육기관 설립에 관한 뭐 지침 이런 것들이 지원을 받고 있는데 뉴욕 타임즈나 US 뉴스 이런 교육기관지에 의해서 200대 학교에 들어가는 학교들에 대해서 지원을 할 수가 있고 있습니다. 그래서 초기 자금하고 운영 자금, 건축 자금 이런 것들을 지원할 수 있는 명문화되어 있어서 실제로 이런 혜택들을 받고서 지금 스토리북 유니버시티라든지 여러 가지 목표로 학교들이 설립이 돼서 운영되고 있습니다. 그리고 또 해외 경우를 봐도 싱가포르나 두바이의 경우에 지금 많은 학교들이 들어가 있습니다. 싱가포르 같은 경우에는 월드 클래스 유니버시티 프로그램을 운영을 하고 있고 두바이는 날레지 리리즈를 운영하고 있어서 하버드나 인시아드, MIT, 듀크, NYU 학교들이 들어가 있는데 구체적으로 이제 재정 지원, 현금을 직접 지원하는 경우도 있고 싱가포르 같은 경우에는 두바이 같은 경우에는 뭐 토지를 무상으로 제공한다든가 세금을 감면준다든가 이익 전출할수 있게 해준다든가 이런 혜택들을 많이 주고 있습니다. 그래서 이런 나라들하고 비교해서 제주가 성공하려면 많은 혜택들이 줘야 될 것 같고요. 많은 고려사항들이 있을 것 같습니다. 그래서 제가 이런 고민들을 많이 하고 있고 그래서 여러 가지 오늘 여러 뉴욕 대학에서 또 송도 소니코리아 총장님도 오셨고 여러분들 모셔서 여기 제주도에 대학 유치가 성공적으로 진행되기 위해서 어떤 방향으로 가야 되고 어떤 것들을 더 고려해야 되는지 그런 말씀을 듣기 위해서 제가 질문을 던진 형식이 있고요. 나머지 세 분들이 조언을 드리는 향후에 저희가 대학을 유치하고 계획을 발전시켜 나가는데 도움이 될 수 있는 시간으로 삼았으면 좋겠습니다. 고맙습니다. Thank you very much, Dr. Lee, and indeed he really presented a very ambitious plan for Jeju global education system. And I know that the constraint indicated is related to Korean government does not allow the establishment of profit-making academic institutions, and furthermore, the government does not allow the repatriate whatever profit make foreign education providers make. All right, given this Jeju story, and let me call upon the President Kim Chun-ho and to share with us where sunny campus of Songdo State stands at. And what would you like to make a recommendation for JDC based on your experience at this point? And then we'll hear all the ongoing Korean stories. We want to hear from foreign expertise, their views and recommendations. Okay, President Kim. 네, 감사합니다. 네, 저까지 한국말로 하겠습니다. 뉴욕 주일 때 총장이라니까 영어로 할까 봐 걱정하셨을 텐데 아니요, 한국말로 해드리겠습니다. 시간이 굉장히 적은 것 같아서 제가 이 일을 시작한 게 만 5년 됐습니다. 2007년도에 건국대학교 부총장 할 때 이 일을 시작해가지고 학교 오픈하는 게 올해 3월달에 오픈했으니까 4년 6개월 만에 학교 오픈했고요. 한 최근 2년 동안에 그동안에 있었던 머리카락이 다 빠질 정도로 스트레스를 받은 큰 일인데 제주도에서 이 일을 한다고 해가지고 제가 무척 걱정이 되면서도 아마 제 경험이 여러분들에 도움이 되지 않을까 해서 오늘 여기 찾아왔습니다. 저희 학교 캠퍼스 분명입니다. 정부가 건설비로만 4천억을 지원을 했습니다. 그래서 지금 앞에 보이는 것이 아카데믹 빌딩이고요. 여기 높은 건물 2개가 도미토리인데 도미토리가 학생이 1인 1실이 1,300개, 그 다음에 2인 1실 가족실 해가지고 총 2,000실이 준비되어 있고요. 이게 지금 공동관입니다. 이게 높이 보이는 빌딩이 게스트하우스 5성급 호텔 수준으로 운영이 되고 지금 객실 규모 한 208개가 있고요. 이 안에 도서관하고 그 다음에 필요한 학생들이 만드는 것들이 다 여기 유치가 될 것이고요. 이게 강당입니다. 2,000명 들어가는 강당인데
대한민국 어느 대학교에 이렇게 좋은 관광대 본 적이 없습니다. 이런 시설이 지금 다 건설이 끝나가지고 저희들이 막 오픈을 했습니다. 오늘 제가 여러분들께 드린 말씀은 저희 뉴욕 주립대학교 한국에 건설된 현황, 어떻게 오퍼레이션 되고 있는지 간단히 말씀을 드리고, 이 학교를 하면서 생겼던 여러 가지 문제점들, 무슨 문제가 있었는지 여러분들 문제를 좀 고민하고요. 마지막으로 뭘 앞으로 제주도에서 고민을 해야 될 것인가, 뭘 고려해야 될 것인가 추천을 하고 제 얘기를 간단히 마치겠습니다. 저희 조금 전에 말씀드렸듯이 미국의 첫 번째 한국대학입니다. 광양에 네덜란드에서 온 대학이 하나 있고, 부산에 독일 FAU가 있지만 미국 대학은 첫 번째 들어온 대학이고요. 저희 총 학생 한 2,000명을 고민을 해서 지은 빌딩입니다. 저희 학교는 올해 대학원만 먼저 문을 열었습니다. 그리고 학부를 신청을 해서 학부는 내년 3월달에 문을 열 계획이고요. 지난주에 교과부 심사를 했기 때문에 곧 성과가 떨어질 것으로 기대를 하고 있습니다. 향후 저희 학교는 좀 독특한 운영 시스템을 갖고 있습니다. 뉴욕 주립대는 총 64개 대학이 있습니다. 제 학생 숫자만 거의 50만 명이 됩니다. 제주 사람들 인구 거의 버금갈 정도로 큰 학교인데, 그 중에 4개 단과대학 정도를 저희들이 운영하려고 기대를 하고 있습니다. 첫 번째는 공과대학이고요, 두 번째는 경영대학이고, 세 번째는 패션 디자인 쪽이고, 마지막으로 아트 앤 사이언스 쪽입니다. 각 학교 학위를 다들 다르게 둘 겁니다. 공과대학을 나오면 스토리브룩 학위가 나갈 것이고, 패션 전공을 하게 되면 FIT 학위가 나갈 것이고, 그 다음에 희망 학위는 아직 결정되지 않았습니다만 경영대학을 하게 되면 빙햄턴 학위가 나가기를 희망을 하고 있고, 또 아트 앤 사이언스를 하게 되면 알바니 학위가 나가는 등 이런 식으로 한 대학에서 4개나 5개 학위가 나가는 아주 독특한 시스템을 갖고 있는 대학이 되겠습니다. 저희 학교는 그거 외에도 최고 경영자 과정을 오픈을 해가지고 지금 학생이 몰려가지고, 대한민국 서울에서 최고 경영자 과정 학생 받기 어려운데 미국 대학이 문을 열어서 그런지 정원을 초과해가지고 다음 학기에 벌써 받은 학생을 여러 명 뽑아놓을 정도로 활성화되어 있는 프로그램을 운영하고 있습니다. 저희 학교 또 학교 오픈하기 전에 1년 6개월 전부터 연구소를 하나 오퍼레이션을 먼저 시작했습니다. 센터 오브 엑셀런스 와이어리스 앤드 커뮤니케이션 테크놀로지를 해가지고 미국 스토리그룹 내에 있는 연구소에 분원을 유치를 해서 연구원을 먼저 운영을 하면서 학교를 오픈을 했습니다. 연구를 하면서 학교 준비를 했고요. 저희 학교를 위해서 건물은 4천억이죠. 한국 돈으로 4천억 원을 썼습니다만은 실질 저희들 오퍼레이팅 피로 받는 돈은 개교 준비를 위해서 100만 불, 1 밀리언 달러를 받았고요. 그 다음에 매년 100만 불씩 4년을 지원받게 되어 있습니다. 그래서 지금 저한테 지금 100만 불 지원받아 있는 상태고요. 그 외에 유틸리티 비가 5년 동안 무료로 제공되고요. 청소와 경비비, 용역비를 정부에서 대주고 있습니다. 정부에서 대주는 비중은 이런 비용, 오퍼레이션 비는 직영부가 50%, 인천시가 50%를 대주고 있고요. 그 다음에 건설 비용은 직영부와 인천시가 25%씩 대주고, 나머지 50%는 개발 이익금을 가지고 활용을 했습니다. 저희 학교를 운영하면서 생긴 문제점 몇 가지 좀 나열을 하겠습니다. 문제점 첫 번째가 아까 저희 점심 먹으면서 우리 이한 총장님께서도 얘기하셨는데, 베트남이 실패 사례 중에 하나입니다. 1 빌리언 달러, 1조 원의 돈을 썼는데 실패한 이유가 뭐냐면은 하드웨어를 짓는 데는 열심히 투자를 해줬는데, 우리 정부도 똑같습니다. 실질적으로 운영을 하는데 1 빌리언 달러 가지고 운영하는 것은 impossible, 불가능합니다. 근데 저희들 그 운영을 하다 보니까 생기는 어려움, 우리 대한민국 자금이 하드웨어, 눈에 보이는 거 쓰는 데는 인색하지 않은데 소프트웨어 비용으로 쓰는 데는 굉장히 인색합니다. 이 부분이 경영을 굉장히 어렵게 만듭니다. 첫 번째 저희들 느꼈던 문제고요. 근데 불행스럽게도 우리 한국 법은, 한국에서 교과부가 이제 저희들 허가를 해줘야 되는데, 교과부가 저희들을 허가하는데 제일 중요하게 보는 두 포인트가 있습니다. 하나가 교수의 숫자입니다. 학교를 열었을 때 그 과에 학생 뽑는 것에 맞춰서 교수를 몇 명을 가져와야 되는지에 대한 규정이 하나 있고요. 그걸 맞추는 것이 쉽지 않고요. 두 번째는 건물이 있어야 됩니다. 시작하기 전에 건물이 있어야만, 그 건물도 정부가 요구하는 미니멈 기준이 있습니다. 그 기준을 맞추지 않으면 허가가 나지 않습니다. 그래서 이런 것 때문에 하드웨어 비용을 많이 쓸 수밖에 없는 것이 우리 현실이고요. 이게 하나의 큰 문제고,
있고요. 두 번째, 막상 학교를 오픈해서 놓고 보니까 큰 문제가 첫 번째 대학교를 여러분들 똑같은 문제인 겁니다. 대학교를 어느 대학교를 모셔올 것이냐 10개에서 15개 계획을 하신다고 했는데 학교가 굉장히 중요합니다. 그 학교 모셔오는데 그 대학들이 인센티브 없으면 절대 안 들어옵니다. 그래서 그 인센티브를 어떻게 제공할 건지에 대해서 고민을 좀 해야 될 텐데 이 부분은 제가 시간이 있으면 담당자들하고 나중에 얘기 좀 하기로 하고요. 또 두 번째 중요한 현실적으로 닥치는 문제가 교수들을 스카우트해 오는 겁니다. 교수를 본교에서 모시고 와야 되는데 기본적인 숫자를 모시고 와야 되는데 교수들이 안 옵니다. 미국 대학 교수들이 여기를 특별한 이유가 없으면 안 오는데 여러 가지 제도적인 문제 때문에 지금 못 오는데 이런 문제들을 푸는 것하고 이분들을 유인하기 위한 인센티브 프로그램 만드는 것들 심지어 저희 컴퓨터 사이언스의 체험회 같은 경우는 사모님 취직도 시켜드리고 아기 보육 비용 드리고 1년에 2번씩 왕복 비행기 보내드리고 그래도 안 오려고 할 정도로 생각보다 미국 교수님들을 롱텀으로 모셔오기 어렵다는 것이 문제점입니다. 또 하나 지금 3,000명에서 4,000명 학생 예상을 하셨는데 제가 계산을 해보니까 러프하게 캘큘레이션 하는데 1,500명이 넘어야 BEP가 맞습니다. 1,500명에서 한 2,000명이 돼야 되는데 이것도 장학금 안 준다는 가정화에서 근데 장학금 주게 된다면은 3,000명, 4,000명 가야 될 텐데 3,000, 4,000명을 한 학교가 운영을 해야 BEP 맞을 텐데 10개에서 15개 운영했을 때 어떻게 맞출 것인가 하는 것에 대한 고민을 해야 될 것이라고 생각하고요. 또 하나 제가 겪었던 문제가 아마 이 가장 큰 문제일지 모르겠지만 문화 차이, 두 나라의 문화 차이를 극복할 수 있는 굉장히 쉽지 않습니다. 이 법 문제도 그렇고 우리들은 언제까지 학교 건설하겠다면 요이 땅하고 거기 맞춰 나가는 실력이 돼 있는데 절대 서양 사람들 그렇지 않습니다. 숫자 조금 나가는데 이것이 중간에 굉장한 오해를 불러일으키고요. 굉장히 어렵게 만드는 요인이었고 그것 때문에 제가 머리털의 반 이상이 없어졌습니다. 마지막으로 그 문제점 중에 하나가 사실은 저희 뉴욕 주립대가 최초의 미국 대학으로 저희 자리매김하게 된 데는 가장 큰 은인이 한 분 계신데 그분이 뉴욕 주립대학교 스토리브룩에서 PhD를 하셨던 오명 전 부총리님이셨습니다. 이분을 제가 건대 부총장할 때 총장님으로 모시고 있었는데 이분의 열정, 미국 대학에 꼭 가야 된다는 그분이 없었으면 99% 불가능했습니다. 그 정도로 이 첫 테이프를 끊는 것이 어려웠는데 그것에 못지않게 또 하나 앞으로 이 학교를 경영할 경영자의 요구되는 몇 가지 자질이 있습니다. 두 나라 문화를 충분히 이해할 수 있어야 되고요. 절대 한 나라만 이해하면 순식간에 깨져버리게 되어 있습니다. 수도 없이 그런 예들도 아니고요. 두 나라를 잘 이해해야 되고 두 나라하고 네트워킹 잘 될 수 있어야 되고 개인적으로 저는 제가 건대 부총장 하기 전에 그 산업자원부 산하에 코리아 일렉트로닉 테크놀로지 인스티튜트라고 KT 원장을 했었습니다. 9년 동안 원장을 하면서 제가 저희 학교랑 스토니브룩 대학이랑 그때 애벌이를 맺었어요. 그래서 저는 10년 전부터 벌써 총장을 알고 홍대 학장을 알고 친하게 지내온 사이였기 때문에 이런 일들을 푸는데 굉장히 유리하게 풀어봤지 그러지 않았으면 저도 쉽지 않았을 거다 하는 생각이 듭니다. 또 저희가 아까 연구소 얘기를 드렸는데 연구소가 제가 운영비 부족한 걸 타개하기 위해서 연구소를 운영하면서 저희 학교는 벌써 포항공대랑 프로젝트를 하나 수주를 했습니다. 연구소가 있었기 때문에 가능했던 겁니다. 1년에 한 15억씩 10년치 연구비를 확보했습니다. 150억을 벌써 확보를 해버렸습니다. 운영비를. 이런 식으로 한국에서 전략적으로 끌고 갈 수 있는 CEO가 있지 않으면 부족한 운영비 가지고 학교를 경영하는 데 것은 불가능합니다. 마지막으로 고려할 거 얘기 드리고 제가 제 말씀 마치겠습니다. 먼저 어느 대학을 뽑을 건지에 대해서 고민 많이 하셨는데 과에 대해서는 나와 있는데 어느 대학을 데리고 올 것이냐 싱가포르나 두바이처럼 최상류 대학을 데려올 것이냐 아니면 어떤 내용을 가지고 올 것이냐에 대해서 고민을 한번 되게 하셔야 됩니다. 이 부분도 나중에 제가 코멘트 좀 기회 있으면 개인적으로 하겠습니다. 그 다음에 언도를 할 것이냐 대학원을 할 것이냐 MBA 프로그램을 할 것이냐 안 할 것이냐에 대해서 여러분 고민하셔야 됩니다. 이게 다 장단점이 있고요. 여기 이 제주도의 현 상황을 절대적으로 이해하고 이걸 맞추지 않으면 크게 실패합니다. 제가 개인적으로 저희 대학원부터 출발을 했는데 참 학생 모집하는데 굉장히 어려움을 겪었습니다. 상대적으로 내년에 뽑을 대학은 저희들 웃으면서 뽑을 것 같습니다. 어찌 학부형들이 문의가 많은지 경쟁률이 굉장히 셀 것 같습니다. 그래서 그 외에 여러 가지 부분들을 좀 고려해야 될 것들이 있고요. 그 다음에 마지막으로 기존에 있는 대학들하고 어떻게 일부 컴피티션을 하겠지만 저 대학들하고 어떻게
협력을 할 것인가? 뭐 저희 대학을 포함을 해가지고 광양에 있는 대학이나 또는 부산에 있는 외국 대학이나 또 앞으로 세워질 대학이나 또는 제주에 있는 제주대학 또는 제주에 있는 다른 대학들하고 어떻게 협력할 건지를 정확하게 여러분 전략을 가져가셔야 됩니다. 그랬을 때 부족한 숫자도 채울 수 있고 여러 가지 부족한 것들을 보완할 수 있는 그런 가능성이 있습니다. 시간이 지나가지고 이 정도로 제 얘기를 마치고 나중에 제가 한번 우리 관계 되시는 분들 저희 학교 방문하시면 제가 친절히 설명드리도록 하겠습니다. 고맙습니다. And I think the Korean government should provide a very effective shampoo. His hair can grow very rejuvenated and recommendation. All right, I think two gentlemen, the President Yang, you go to the Korean right? And the Jeju story as well as the sunny story of the Songdo. And of course, the Songdo is has a tremendous advantage compared to Jeju, being closely located in Seoul metropolitan, and also a lot of this the activities going on. In fact, the Songdo campus is a part of this grand design to make Songdo International Free Economic Zone. In that context, I think this Songdo is much superior position compared to Jeju. Now, here we try to Jeju make a global education city, so please recognize the difference between Songdo and Jeju Island. So please give us your recommendation how we can make Jeju, in particular, the Jeju story successful and plausible and also competitive. Well, first of all, thank you very much for inviting me to this wonderful island and to contribute, even in a very small way, to this exciting new plan for Jeju higher education. I speak today not as an academic, but as a practitioner, as somebody who has been very heavily involved in the planning, the setting up, and the running of overseas or offshore campuses. I know the purpose of the seminar today is to talk about Jeju higher education and bringing in foreign universities or offshore universities. But before I do that, if it's an offshore university, we should also be thinking about bringing Korean universities here. Yesterday in the newspaper, front page of the Korean Herald, the new Times ranking for the strongest universities in the world under 50 years old. Number 1, POSCO. Number 5, KAIST in the world. So I think we should congratulate Korean higher education for that great achievement. And I'll come back to the idea, bringing the top will bring the top later. In order to, I'm not going to go into any technical detail, although I'm happy to answer any questions on the technical details. There are many, many ways in which foreigners think about an overseas campus. Sometimes it's a foothold, it's just a few rooms, it's a study center, it's a representative office. Then there is the full physical campus. Then there is teaching parts of the degrees here and sending them abroad to complete. Okay, so a foothold, full physical campus, part of the degree, these are undergraduates completed in the UK or the US or Australia, full degree, undergraduate degree programs here. Some concentrate on undergraduate skills, some concentrate on postgraduate skills, and research institutes and centers. Now, different universities, especially the world-class universities, are attractive for different reasons. And you must realize at Jeju that you are in phenomenally hot competition with countries in Southeast Asia already, who are also throwing large amounts of money at top universities to come to their countries. The host country usually tries to attract them for a range of reasons. It has to show it's open to foreign education. Agent of change. This is something which I think might be useful in Jeju for helping to develop Jeju University as a world-class institution. Extending opportunities for international education. Families who can't afford to send their children abroad could be educated, for example, in Jeju with international degrees.
stopping the outflow of funds, money going to the mainland or going to other countries, and manpower, keeping the manpower here. These are all factors which apply to countries, but also apply to Jeju. Increasing international student income if you have an international campus. Expanding the manpower capacity for Jeju's own industrial policy for the next 5 years. Knowledge transfer, in terms of transfer to educational institutions and, of course, to businesses as well. And then, of course, there is making money, which a lot of people are interested in. And from the public sector, it's less interesting. Making surpluses is okay, making profits is okay. The push factors. Well, the top universities want to internationalize their students and their teachers and reach out, so they might like a campus for that reason. It enhances your global brand, helps you to recruit more students. Import substitution. If you have too many students from one country in your classes and they're still coming, then you have to think, do we teach them all the one country together? No, that doesn't work. So let's go to the country and teach them there. Harvesting brain power. If you teach in a foreign country, you can pick the best brains and bring them back to do research in your country. Or, as we know, as the brain power is massively increasing in the Asian region, foreign institutions are wanting to come here and harvest the brain power here in the universities and the research labs linked, and so on. And again, a push factor is often making money, especially for the lower down universities and the private universities, etc. There are many different types of campuses. The previous speaker mentioned not so much a failure, but maybe a weak beginning, and a lot of money spent on infrastructure. Private is increasingly looked down upon in all the Asian countries unless it's private, not for profit. And public is usually the best way forward in their view. And there are interesting combinations. For example, RMIT is private, not-for-profit company, but it is a private company, but it's supported by RMIT in Australia, and it is doing quite well. Legally independent standalone. That is to say, you build, whether it's with a consortium or with one university and a partner in the other country, which is either a university or sometimes even an education company, etc. That's a standalone. I've been involved with Nottingham. They're now at 4,000 students. The Liverpool one, I've been the examiner for at Suzhou. They're up at 4,000. The one I'm in with a consortium of 9 British universities is younger than them, but up to 2,000. So you've got a number of different standalone types. Then you have the embedded university. I mentioned us as standalone. We are standalone from now on. But originally we were embedded within a partner university to spin out after 5 years. That's the same plan that's going forward for Da Nang in Da Nang City in Vietnam. Then you have the global hub model. This is a very different model. The University of New York, for example, it goes where the money is, but it's not there to teach the students of the country as its first priority. It's there to take its own students to the Middle East or to China for the experience, and at the same time teach some students from the country. And I think that's not a good model at all, although it does help to internationalize the community. The consortium model is becoming very popular because most universities in America and Britain don't have enough senior management talent to manage more than one overseas campus. Although SUNY may do it because it can manage, 100,000 students. It's a different model altogether. There are problems with attracting the right university. Every government says we want the top 100 or the top 200. Well, so does everyone else. And research intensive, that is the top 50 universities in the world, and research led, maybe the top 200, they're not necessarily interested in teaching large numbers of undergraduates. They're more attracted by doctoral program teaching, research, and so on. So you have to find a way to get the blend right. In all of this culture problem was mentioned by the previous speaker. Joint ventures. Joint ventures are the toughest to do. There's a saying, Chinese saying, I think, we sleep in the same bed, but we have different dreams. That's how to describe the partners. For the one in the middle, like I or Professor Kim, it's like the Chinese saying, you should only have one tiger on the mountain. We have 2 tigers on the mountain, the 2 partners, or even 9 partners, the cubs. So it's very difficult to manage.
it's very difficult to get staffing. Even if the top of the university wants to do it, top professors have to be attracted by incentives, not necessarily money incentives. For example, if you wanted to do research on lava, then this would be a great place, or fishing and so on. These are very important areas. But they need something other than money to attract them. There are major problems with the regulatory regimes, and I'm glad to see some of the points that were made in the first presentation. Getting money out of the country, for example. Most of the new developments with laws are such that you can't take the money out of the country. You can take quality assurance from the country, but you can't take the surpluses out of the country. But of course, clever people can manage to have no surplus by using it in different ways. The most important thing with the regulatory regime is it's easy to have a law, but you have to have a regulatory framework that's different under that law. If you don't, then the foreign universities coming in, if there are no regulations, they will be interpreted by the old regulations. This is like putting a square peg in a round hole. It doesn't fit. And if you come to change things, the system is so strong that the system changes the foreign university unless the regulatory framework is sufficiently flexible to allow them to do what they are best at. There are problems with fees. If you put the fees up, they want all international staff. I used to say, but I have Chinese staff in the UK better than my British staff. You say, well, we don't want Chinese staff when we're paying these fees. We want Western. Well, most British and American universities are not full of American professors and British professors. They are international with staff from 100 countries. But also, they have the best of the Korean staff and the best of the Chinese staff. There's always a problem with the mix of local and international. People think that local staff can be paid less. That's very difficult to do if the local Korean staff member has a PhD from MIT. He's not going to take a local salary. There are problems with top-down commitment. A president can commit a university to work with you, but if he doesn't take the whole system with him, then the departments can make life difficult. They don't cooperate in the way that they should. So there are problems there. You can get some good staffing at the beginning of an idea, but it's very difficult to get continuous good staffing, and that needs to be looked at. There is what I call a quality assurance tsunami. You will be regulated by, well, let me give you an example. In my university, which is embedded in Shanghai, we are quality assured by our university. We are quality assured by the Shanghai Local Government Bureau. We are quality assured by the Ministry of Education. On the British side, we are quality assured by the department of each of the 9. We are quality assured by the institutions of each of the 9. We are quality assured by the national body, and we are also quality assured by the engineering and the accountancy accreditation agencies. So and you also have to do this in 2 languages, so there's a big burden there. These things can be solved as long as you're aware of them at the planning process. There are problems with international students. If they come here, let them come here to do study of Korean as well as their subject. If they don't have an investment in Korea in the future, sometimes they behave very badly. And then there's the problem of the campus culture. Many foreign universities think that on the campus you can do things in an American or a British way. You have to obey the laws of the country you're in. You can have the British way or the American way in the syllabus and in the teaching, what you might call the campus of the mind. But the social campus has to be done in a way that suits the regulations and the law of the country. So, are you going to build your own university? It could be done in 30 years and be world class, as we know with POSCO and we know with KAIST. These are great achievements. They are obviously very attractive to the rest of the world. So why not talk to them or one of the 2 of the other leading universities and get them to come here and use them as a magnet to bring foreign universities in. Top universities attract top universities. You could work, of course, with Jeju University and make a plan, embed within Jeju, make them a partner, and help to build them for the future as well, because you have to ask the question, as I asked in Da Nang, which is a city of 1 million, can you afford 2 major universities, or will one steal the staff from the other, etc., etc.? There's an American city saying, this town is not big enough for both of us, so you have to consider those. A multinational consortium of top 200 universities, frankly, it's impossible. But what is possible
is one top 200 university and a number of other universities good in subjects that don't get you into the world rankings, like travel and tourism, etc. And that's what we've got now agreed with Vietnam. We persuaded them in that way. You have to decide whether you're going to have a teaching-led university or a research-led graduate school university, but with a small elite of undergraduates. And I would think it's a teaching-led, moving towards research-led in the future. So I think that it's a wonderful place to have. You also have to think about things like your mission, peace studies and other subjects should be taught in a place like this because it represents that mission, that dream and so on. But I would say that either using a top Korean university to set up its offshore campus here and bring in top universities, that or using Jeju University, those are the two ways I would think of moving forward. Thank you for listening. Oh, President Yang, you really provided very tough and challenging issues. And I think certainly I'll give you a chance to raise the question. All right. Let me invite Professor Kim. Hi, good afternoon. Thanks again for inviting me to come. I'm Kevin Kinzer. I'm a professor at the State University of New York, the campus at Albany. Albany is one of the 64 campuses of the State University of New York. I guess we should say 5 campuses now with SUNY Korea. It's the State University of New York, just to be clear, is different from New York University, the institution that is campuses in Shanghai, Dubai. State University of New York is a public university. New York University is a private university. So today, in talking about how to bring foreign universities to Jeju, I wanted to bring in some of the information that my research team, the Cross-Border Education Research Team, or CBERT, has gained in studying the International Branch Campus phenomenon over the past 3 years. What's known about branch campuses is still largely anecdotal, and what we've been trying to do at CBERT is to provide some empirical information about it based on some surveys that we've done, as well as site visits to over 60 different branch campuses, main campuses, and other locations in now 16 different countries around the world. You can see our website, globalhighered.org, to see publications and data that we've gathered. Today I want to provide you with some of our current thinking about branch campuses, how they're organized and managed today. And in doing so, I want to emphasize our appreciation and our realization of the diversity of activity that's generally included under the label of international education. So first, let me share with you our working definition of a branch campus. This is the CBERT definition. There are 4 aspects of this definition that are key: ownership, branding, physical presence, and academic award. Ownership, because we want to emphasize the ultimate control of the operation. Branding, because we want to make sure the effort was publicly known through a common name. Physical presence, because obviously online education is a completely different phenomenon, even when it is conducted across borders. And academic awards, because it implies the home campus commitment and dedication to the educational purpose, which can be fulfilled in its entirety in a branch campus. This has led us to identify around 200 branch campuses around the world. There are other definitions that are more or less the same as ours. You might be familiar with the Observatory for Borderless Higher Education, which releases a report every few years. It results in a list that's somewhat different from ours, but essentially compatible. But we're interested, obviously, in more than just generating lists. What we realized through our site visits and other investigations is that a definition of branch campus, as narrowly constructed as we have done, excludes a lot of very important innovations in cross-border higher education. So we at CBERT have been more recently thinking about foreign education outposts, or FEOs, to use an acronym. And this is a way of being more inclusive and focus on the full spectrum of branch campuses in operation.
So here is our definition of FIOs. Here we define them much more by focusing on the physical location of the operation in a different regulatory environment. And this emphasizes what we call a non-endemic nature of cross-border higher education. So endemism is a term drawn from biology. It means that an organism originates from and is adapted to a specific geographic environment. So in this sense, the traditional university is endemic. Historically, it's been grounded in a single geopolitical environment. So the foreign education outposts, on the other hand, are non-endemic. They have expanded beyond their native range, so to speak, and have become cultivars, which is another biological term, in a new environment. This has important policy implications for regulations, both at home and abroad, and new regulations must be established or adapted to fit this emerging entity so that it doesn't become an invasive species, to continue the metaphor perhaps too far. The other aspects of our original definition are there too, but many locations we realized only had one or two of those elements. A branch might have a common name, but the ownership would be murky, would not be clear, or the degree would be awarded locally and not by the home campus, that sort of thing. In other words, the way the physical presence was realized was quite varied. So we're now much more flexible with how the presence is linked back to the home entity. That allows us to follow many more examples of cross-border higher education, and these variations become quite important. So some of you might be familiar with Manipal University, or Manipal Global Education, as its corporate parent is called. It's a private university based in India. It's nonprofit in India. It's for-profit outside of India. My visit to them last year in India helped me solidify this approach of outposts. And I was struck by the variety of relationships that Manipal have established. Few of these would match our official branch campus name. They have locations in Nepal, Dubai, Antigua, 2 in Malaysia, and 1 in the Indian state of Sikkim. And Dubai is probably the only one we would consider a true branch campus. We're looking at other forms of foreign outposts as well, including ones that don't have a lot of academic programs, that are more research and training, such as the African Institute for Mathematical Sciences. This is 6 universities have combined with a research institute to develop African mathematical expertise. They have 3 locations now, a home in South Africa, and 2 outposts in Senegal and Ghana, with 20 more planned. Again, it's doubtful any would match our original definition, but like Manipal, it's an important innovation to document. There's no need to go into detail here, but we've been mapping the outposts on a 2-dimensional grid that represents the extent of the academic environment on the y-axis compared to the extent of partnership engagements on the x-axis. Academic engagement can run from full control of the home to full control of the outpost, and partnerships can range from wholly owned foreign subsidiaries to joint operation with a partner to fully independent domestic institutions. The chart just represents the placement of Manipal as an example of how this might look. So we've also looked at various forms of oversight to see how this might work in practice: financial oversight, staff oversight, and program oversight. So I'll just do a few highlights of each, and we can discuss more in questions if you like. So with financial oversight, depending on the partnerships involved, financial oversight occurs completely on the home campus, or is shared in some way with a partner, or is delegated to outpost-specific managers. What's been interesting to realize here is that at times the financial management of these initiatives is decidedly skewed towards the FIO, or the majority owner. And often a home campus is more interested in not incurring new costs more than ensuring the fiscal health of the outpost itself. Somewhat counterintuitive, we found. For staffing, which includes faculty, whether they're instructional or research focused, as well as other administrative staff, oversight relates to the authority granted to the outpost, as well as local variables such as employment laws, visa restrictions and requirements, standard of living differences, and the like. Full-time versus part-time faculty, that's less dependent on the organizational structure than on the program demands and the availability of local qualified individuals.
The extent of integration into the home campus community is part of the picture as well. I use the U.S. analogy of a system, if you're familiar with that, such as my own state University of New York, to understand how connected faculty are to the overall system as opposed to the individual campus. In other words, to what extent are staff members, are they members of a single academic community that encompasses all the locations, or are they specifically focused as a member of community on the particular location in which they work? Finally, with program oversight, this includes academic programs, joint programs, research programs, dual degrees, that sort of thing. What we've seen is, irrespective of the model, oversight upon initiation is more centrally concentrated than oversight of ongoing operations. The models range from tight hub and spoke models, where everything is either done on the home campus or is the same as what is done there, to more of a web model that breaks down distinctions between the home and the outpost, creating one university and allowing significant autonomy for off-campus operations. So since the focus of Jeju here is on becoming an education hub, an education city, I thought I'd spend a few minutes in conclusion talking about this option for foreign education outposts. Any outpost needs to make a fundamental decision about whether it is to go it alone or join with other institutions in a common geographic location. We at Seaberg call these the archipelago versus the acropolis. So archipelago outposts are dispersed like islands in the sea, while an acropolis outpost are connected like an academic city on a hill. So for the acropolis arrangements, such as what I imagine Jeju has in mind, especially considering the map that we were shown, the extent of the outpost cooperation and competition within a country or region depends much on the host country policies and agenda. Is the Acropolis considered like the colleges of Oxford and Cambridge, for example, with much autonomy and program overlap? Or is it like the divisions of Harvard and Columbia, distinctive entities with specific programs and student markets managed to serve an overall purpose of the education city? In any case, it's important to also understand whether the host country expects the outpost to build the capacity or be capacity. Building capacity assumes at some point the need for the outpost will be satisfied. Capacity will have been built. Being capacity, on the other hand, suggests a long-term, even permanent relationship. So the host should understand whether they expect these outposts to be capacity or build capacity and communicate that clearly to the foreign entities it's recruiting. So in conclusion, there's never been so much attention to developing hubs as there have been recently, and I think evidence in Korea that there are two in development as we speak. So one wonders with Jane Knight whether it's a fad, a brand, or an innovation. It's too soon, I think, to identify it as a fad. Fads often are only identifiable oftentimes in retrospect. After all, the research university in the United States was at one point considered a fad. I think it's certainly a brand, and I think it's evident here in Jeju. It's a way of identifying Jeju's ambitions to the world about what it wants to be, how it wants to be identified as an education city, an education hub for the region. It has a potential to be an innovation as well, if only in its ability to reimagine new organizational structure and regulatory schemes for what we're calling a multinational university. So to contrast or compare that with a multinational corporation, a multinational university has locations around the world. Innovations, I think it should be clear, are not always good things. We should be aware of the value judgments associated with that. And the unintended consequences may overwhelm planners' abilities to mitigate them. So let me stop here and just say I expect this meeting, like others, are centered on developing education hubs as positive innovations. And to do so is an important and necessary task. Thank you. I look forward to questions. Okay, thank you very much, Professor Kinzer. Director Lee Sung-hong, you heard the wise man's story. I guess you have lots of questions. Okay, I'll give you priority to raise questions. 좋은 말씀들 굉장히 감사드리고요. 지금 가장 이제 의문점이 되는 것들이 송도도 말씀하셨고 해외사회도 많이 말씀하셨는데
제주가 그러면 이렇게 대학을 준비하고 있는데 과연 제주가 궁극적으로 여러 가지 지금 항구나 다른 학교였다 두바이나 이런 나라에 비해서 건축비를 막 1,000억씩 이렇게 투자할 수 있는 여건도 안 되는 것 같고 인센티브를 뭐 운영비에 50%, 1년 운영비에 25%든지 이렇게 장기적으로 지원할 수 있는 방안도 좀 어려운 것 같고 이런 재정적인 지원이 일단 가장 중요한 것 같은 말씀을 많이 하셨고요. 네, 문화적인 차이도 말씀을 많이 하셨는데 일단 제주가 재정적으로는 그렇게 지원할 수 없는 상황인데 단지 이제 제주의 관광 여건이나 또 국제자유도시 만들기 위한 그런 여건들을 장기적으로 추구하고 있는데 이런 것들만 가지고 대학을 유치한다고 했을 때 과연 정말 그게 가능하겠느냐 제주가 송도는 이제 수도권에 있기 때문에 뭐 가능하다고 보시고 홍콩이나 뭐 싱가포르나 두바이 이런 경우에는 주변에 많은 나라들이 바로 붙어 있어서 가능하다고 생각이 되는데 제주는 여러 가지 봤을 때 산업도 아직 미천하고 국제적인 도시가 되기 위해서 막 준비를 하고 있지만 아직은 뭐 거대한 기업들이 많이 들어와 있는 것도 아니고 해서 대학생들이 졸업하고 나서 실습할 수 있는 그런 여건은 많지 않은데 과연 제주가 이런 방향으로 가는 게 맞느냐 기본적인 질문 한번 던져볼 수 있습니다. 이렇게 하고는 있지만 과연 계속 해야 되느냐. Okay, I think the very relevant questions. Let me add one more on top of this. President Yang, you suggested that the Jeju should try with top-notch Korean, such as the Kaisto Korea. And do you think this, given Jeju environment, could be a feasible idea? Kaisto and Korea, they do not have branch campus. I don't know whether Jeju Metro government can ever think of this inducing Kaisto or Korea in the campus here. 국내 대학들을 유치하기 위한 그런 Yeah. So I think that very relevant suggestion, but in reality, but anyway, it's very good the suggestion. Would you like to respond to this question? I think the question, is Jeju right to try and build a higher education hub here? I think yes. I think it's a very good idea. I think the problem will be how to reach the aspirations, which I think cannot be done by Jeju itself alone. It's not a question of money. Top universities have many reasons for moving to places, and if they want to move to Korea, you're competing with the Korean mainland. As far as using Korean universities, well, I don't see why American and British universities are all talking about going overseas. I would predict in the next 5 years a top Chinese university will establish in Europe, etc. Top Korean universities will be establishing hubs overseas, and why not use Jeju as a major experiment in developing an offshore campus? And why not ask top Korean universities to contribute to one of their most beautiful places as part of their national contributions? And the government might like that idea. You know, let's say, well, why don't we have in 25 years, why don't we have something in Jeju that is in the top 50 brand new universities? So I wasn't being flippant about it. I do think that the top Korean universities must themselves be thinking about moving hubs overseas, perhaps closer to Korean minority areas, you know, but probably just because they should have a base in Europe or a base in Asia Pacific or Australia or America. So I don't think it's fanciful. It may not be those two, but they have done a tremendous amount, and why shouldn't they take the lead in offshore development? And Jeju as an experiment can benefit from that experiment. 제가 답변을 하나 좀 드리겠습니다. 굉장히 중요한 질문을 우리 해주셨는데, 전 이한 교수님이랑 좀 다른 생각을 하고 있습니다. 이한 총장님은
외국 대학들이 오는데 돈은 유치하는 요인 중에 하나라고 얘기했는데 사실요. 제가 해보니까 돈이 제일 중요한 요인입니다. 저 사람들은 최소한 돈을 못 벌더라도 돈을 루스하지 않는 데는 개런티가 돼야 되고요. 또 자기네들의 어떤 그 명성 같은 거를 잘못해서 잃어버리지 않는 데는 개런티 되지 않으면 절대 안 옵니다. 그래서 돈을 벌 수 있게 해준 데는 분명히 올 것이고요. 또 제가 다른 생각은 저는 지금 우리 조금 전에 이한 총장님이 얘기하셨듯이 이번에 세계 50년 한 대학교 중에서 1등을 한 화학공대학교 프로젝트를 같이 하고 있습니다. 컨소시엄을 해가지고 저희들은 듀얼 디그리 같이 주는 것까지 같이 고민을 하고 있습니다. 그런 일들을 하고 있고 최근 며칠 동안에 좀 고려대학교랑 프로젝트를 같이 하기 위해서 프로포설을 같이 쓰고 있습니다. 지금 한참 쓰고 있을 겁니다. 이거 주말까지 해가지고 다음 주에 서브미트를 해야 되는데 고대 화학공대가 저희 파트너가 돼버렸는데 대한민국의 최고 대학들이 저희 대학들하고 파트너가 된 데는 이유가 있습니다. 항상 교과부나 지경부에서 과제를 낼 때는 글로벌 점수를 많이 줍니다. 글로벌 파트너가 필요한데 외국에 있는 글로벌 파트너들하고 얘기하고 뭐하다가 시간도 많이 걸리고 자기네 심정을 제대로 이해해 줄 수도 없고 실제 같이 할 수 있는 일들이 생각같이 쉽지가 않습니다. 저희는 한국에 들어와 있지 않습니까? 이런 테이크 어드밴테이지를 저희들이 쓰고 있는데 포항공대요, 카리스트요 여기 안 옵니다. 이한 교수님은 같이 올 수 있으면 좋겠다고 하는데 오히려 돈이 더 들어갈 겁니다. 저는 그것보다는 그들을 유인할 수 있는 방법들을 찾으면 될 것이고요. 우리 이성호 처장님, 이성호 처장님 답에 한마디로 답을 하려면은 저는 예스인데 컨디셔널 예스입니다. 컨디셔널. 이게 컨디션. 지금 이대로 하면은 굉장히 어렵습니다. 그래서 컨디셔널 예스인데 뭘 해야 되냐면 아까 제가 잠깐 얘기하고 말았는데 탑 200 유니버시티 유치한 데를 이렇게 제가 포기하셔야돼요. 왜 그러냐면요. 벌써 그 대학들은 벌써 다 알고 있습니다. 두바이가 어떻게 했고 그 다음에 카타르가 어떻게 했고 그 다음에 싱가포르에서 어떻게 했고 세상 얘기로 하면 스포일돼 있습니다. 그래서 돈에 대해서 관심을 안 가질 수가 없고요. 그런 데보다는 때가 묻지 않은 탑 200에 안 들어갔더라도 제가 보니까 미국 대학 중에서 특별 분야에 특화되어 있는 대학들이 굉장히 많습니다. 거기는 등수안에는 절대 못 들어갑니다. 그런 대학들이 굉장히 최소한 미국에 많습니다. 그런 대학들하고 때묻지 않은 대학들하고 컨택트하고 충분히 가능성이 있다고 생각하고 그래서 저는 진짜 전략을 잘 세워야 된다. 돈도 없고 이런 시스템도 안 돼 있는데 그런 좋은 대학들 유치한다. 불가능합니다. 그래서 전략을 좀 차별화시켜가지고 좀 구체적으로 하면은 굉장히 조건은 좋거든요. 제주도라는 게. 그래서 얼마든지 가능하다고 봅니다. 이상입니다. Kinza, would you like to respond to Director Lee's question? Sure. Yes, thank you. I think it is actually a very good question. One of the things that we've noticed in our research is organizations make a decision to do this without really fully thinking through what their goals are, what their comparative advantage is, what they have to offer. And I think it's important to take some time to understand what is the comparative advantage of Jeju as compared to other local or regional entities. What is the advantage an organization would have in coming here? What is it in particular that you have to offer that is different or would satisfy demand that's not being offered in other places? It's investigating what the market for education is, not globally, but locally here in Jeju. A second point that I think I'll make is that cold calls to universities trying to recruit them to come to a particular location may not be the best strategy to take. A personal approach is better. Many of the examples that we have of universities that have chosen to go to different or unusual locations, not going to places other than Singapore, other than Dubai, are because there was a personal connection. There was a connection between Curtin University in Australia and a government official in Miri in Sarawak, Malaysia, that brought them there. There was a personal relationship at Nottingham also that brought Nottingham to Ningbo in China. Those kinds of personal relationships and personal connections are the way that a lot of branch campuses, the deals get done and that people are able to make the decision to move forward. Those personal and idiosyncratic options rather than a particular roadmap or plan is often something important to consider. So I would look to the kinds of relationships that you already have
with individuals and people in other areas, in other countries, in other universities, to see if you might be able to build those relationships into partnerships and other arrangements moving forward. Okay, thank you very much, Professor Kinzo. President Lianbo, you have additional comment? I agree with quite a lot of what's said, but if it's true that the Korean government is supporting higher education development in the economic zones, such as Jeju, then it is possible for them to fund a KAIST or a postcode to assist. You know, we have to be creative about this, and we also have to say to the government, if you're serious, here's an option. My own preferred option, if you take out the top 200 islands, is to build from Jeju University. Even if it's embedded and spins out after 10 years, and they have an interest in it, then, you know, I think that using your planning to build Jeju University and the Global Education City together with one of the main drivers being Jeju may be the answer. And I think it's possible with that kind of model to get one top 200 university to come in. And then lesser universities, I don't mean lesser in terms of the quality of the teaching, but not ranked, to come in after them, which is precisely what we've just done with Danang in Vietnam. So, yes, I think if you're saying we must have only top 200 universities, well, I've been the vice president of 2 top 200 universities. Professor Kim is quite right. Financial risk, reputational risk. Those are the things we think about. And they think about research. So if you can eliminate financial risk, reputational risk, and give them lots of research funds, then you can attract them. The only other possibility is that for Korea, many of the foreign universities coming in are going to be concentrating in certain places, like Seoul, etc., or down in Professor Kim's area. So it's possible that this is an alternative scenario, but it will be tough. So think about the Jeju idea and think out of the box and say, isn't this the time to say to somebody in the government, why don't you get those 2 world-class universities to help develop something else in this country? Okay. Very good. I think the time is almost up, but let me throw up the one alternative suggestion. As Director Lee mentioned, Jeju is increasingly becoming one of the most favored tourist destinations. Expect air travel, the Chinese tourists to reach about the 10 million by 2020, 8 years away. And many of Chinese tourists, they really would like to visit Jeju, natural beauties and so on. So I think the Director Lee pointed out that the JDC is looking around how to conceptualize global education city surrounding this possibility of inducing Chinese tourists and also one of most favorite tourist spot in the world. In that context, maybe Jeju Education City may specialize in the tourism as well as hotel management and linking with a globally well-known department, as President Kim Jong-ho mentioned, that although that overall ranking may not belong to the top, 200 or something like that. And then another point, I would like to make, at this stage, I think Jeju Global Education City concentrate more to provide a very viable junior or senior high schools in which, they can meet a really rising demand from the Korean society. For example, English-speaking institution. So gradually then they can move on, university level. That is my only recommendations. Since 3 of you
will continue to provide advice and recommendations to Jeju Development Center, and I hope you could be briefed by what's going on by JDC and provide your wisdom in the years to come. Before the concluding the session, let me open up the floor. I guess many of them here associated with the Jeju Development Center. Some of you might have some immediate questions. JDC에서 여러분들 많이 오셨죠? 그러니까 이게 앞에 세 분들 말씀하신 내용 가운데서 또 추가로 또 알고 싶고 하는 그런 질문 있으면 좀 해주시고, 혹시 코멘트 있으면 해주십시오. 아주 굉장히 모시기 힘든 분들이고 하기 때문에 기회를 드립니다. 네. 오케이. 자, 먼저 말씀하시고 그 다음에 오른쪽에. 저쪽에 손 들었다고 해요. 안녕하십니까. 저는 JDC의 지금은 이제 의료사업처장입니다. 헬스케어 타워를 사업을 맡고 있고요. 전에 이제 사이언스 타워를 제가 한 6년간 했습니다. 오늘 외국 교육 기관 중에 외국 대학 유치에 대한 어떤 전략 수립 방안에 대한 토론인데요. 저는 질문을 이제 우리 사무처장한테 좀 드리고 싶은데, 먼저 우리가 대학의 역할에 대해서 이해를 먼저 해야 되지 않을까 하는 생각입니다. 대학의 역할, 제가 사이언스타 그러면서 예를 들어서 프랑스 니스의 소피아 안티폴리스를 방문한 적이 있고요. 그 다음에 여러 나라 중에서도 카타르 경우는 이제 저는 예를 들고 있습니다. 소피아 안티폴리스가 1965년에 설립된 니스 대학에서 출발했습니다. 65년에 설립된 니스 대학에서 4년 뒤인 69년도에 소피아 안티폴리스라는 게 사이언스 팝을 시작합니다. 그때 제 질문이 뭐냐면 니스 대학의 역할이 뭐냐였어요. 그 사람 대학 지금이 한 40년 됐죠, 역사가. 대학의 역할을 크게 두 가지로 보는 거예요. 기업체나 아니면 창업을 하기 위한 인재를 양성하는 거, 첫 번째 목적이고요. 두 번째 역할이 뭐냐면 기업들한테 필요한 모든 기업들로 하여금 리서치라든가 아니면 프로젝트를 수행하는데 필요한 시설들을 갖춘 것, 이게 이제 대학이다. 그렇게 되면은 대학의 역할로 봤을 때 대학은 반드시 어떤 사회의 기업과 연계성을 갖추지 않을 수밖에 갖출 수밖에 없다. 그래서 소피아 안티폴리스에 있는 많은 기업들에게 필요한 인재를 배출하기 위한 대학의 역할과 그 다음에 소피아 안티폴리스 사이언스 탁에 입주하는 기업들에 필요한 시설을 갖춘 대학, 이게 이제 시작이었고요. 그 다음에 이제 카타르 가보니까 카타르는 또 사이언스 시티가 있습니다. 건너편에 이제 에듀케이션 시티가 있고요. 거기는 기업에 필요한 인재를 양성하기 위한 최고의 대학이 필요했던 거예요. 그래서 그러다 보니까 지금 미국 주립대학처럼 그게 아니고 전문적인 인재를 양성하기 필요한 학과를 유치해요. 이런 관점에서 볼 때 저는 우리 제주도의 현재 산업 기반, 아까 이성호 씨도 관광 위주 이야기했지만은 제주도의 외국 대학을 유치하기 전에 외국 대학의 필요성에 대해서 인식을 먼저 깊이 느끼지 않을까 하는 생각을 먼저 가지고 있는 거거든요. 반대로 좀 시간이 걸리는 얘기인데, 반대로 뭐냐면 사실은 아까 우리 최업께서도 말씀하셨지만 미국에서 지금 한국 학생의 전체 세계입니다. 중국인도 다 나오는데 오히려 외국 대학 입장에서는 한국 유학생을 데려오는 게 목적이에요. 데려오기 위한 분교를 오히려 설립하려고 하고 있습니다. 이런 목적에서 우리의 필요한 목적에 유치 목적하고 상대방 목적하고 또 좀 고려할 필요가 있고, 그 전에 이제 우리가 외국 대학의 필요성, 제주도에 있을 수요의 관계 이런 것을 먼저 생각해야 되지 않을까 그런 생각을 해보고 있습니다. 네, 좋은 포인트입니다. 지금 다음 또 세션 시작 시간이 있기 때문에 우리 선생님 질문 질문을 드리겠습니다. 이승호 차장님께 여쭤보고 싶은데, 제주도에 이제 외국 대학이나 외국 학교를 유치하는 데 있어서 어떤 민간 자금 유치의 기회도 있는지, 그러니까 예를 들어서 외자 유치, 그 부분을 한번 여쭤보고 싶고, 앞서 김종호 총장님이 교수님이 말씀하신 것 같은데, 이제 이러한 외국 학교를 유치하기 위해서 이제 양쪽 문화를 충분히 이해를 해야 된다, 이 말씀을 하셨는데, 이제 이 양쪽 문화라는 게 사실은
그냥 뭐 누구 알고 이런 걸 떠나서 사실 그쪽 문화에서 수년간 경험이 있거나 자라온 환경적으로 노출된 이런 분들이 많이 이제 사실 인재들이 확보가 돼야 된다고 저는 생각합니다. 일단 우리나라에서 그런 유치하기 위하고 그다음에 그러한 그 학교 그 설립에 관여하기 위해서 그리고 또 하나는 이제 이 학생들이 주로 한국 학생들이 많이 여기 서브스크라이브를 하는 것 같은데 국제 학교를 위해서는 어떤 국제적인 아이들, 그러니까 최소한 동남아에서 우리가 학생들을 유치하는 게 아시아에서 그래도 국제적인 학교를 설립하는데 좀 중요한 역할을 하지 않을까. 특히 아까 말씀하신 그 외국 관광객 중에서 중국인들이 많이 외국에 나가면서 학생들도 거기에 등록을 시키지만 부모들도 사실은 여기에 뭐 투자를 해서 어떤 그 투자 이민을 한다거나 목적을 얻기 위한 어떤 그러한 수요를 충족시키기 위한 그런 전략이 좀 필요하지 않을까 하는 부분에서 여쭤보십시오. 예, 좋은 질문을 저하고 생각을 같이 비슷하게 하는 대목이 많습니다. Well, I think I'll give you 1 minute to each of you, okay, to respond to questions that you want to throw, and also my own suggestions to specialize in tourism and hotel business. Okay, just 1 minute, please. Go first. My general comment, conclusion, okay? I was thinking about a Peace Corps university. That was one of the of your mission. And I was thinking about where to get the money. And I asked a question earlier today at lunch, are there any prominent businessmen from Korea, from here, who've made it in Korea, who might fund? And the answer was, they've been successful, but not that successful. Then I thought, what about the older generation of successful Korean businessmen who came here for the honeymoon? Maybe they might have romantic attention. So, if they see the vision, or their wives might see the romantic attention, or maybe not. I agree with you that it's going to be very difficult, but it's something that should be pursued, and I'm very happy to help. Thank you very much. And 대학의 역할, 이게 중학의 사실 우리 제가 들고 온 게 대학의 역할이었거든요. 중요합니다. 맞습니다. 저희도 다른 대학이 아니고 똑같은 대학이고요. 저희는 송도의 산학의 클러스터 구성하는데 학교로서 역할을 하는 게 제일 중요한 역할 중에 하나고, 저희 또 하나 다른 역할이 있는 게 지금 중소기업, 대기업 상생하는데 저희들은 대한민국과 후진국들, 제3세계 국가들 같이 잘 살게 하고 있습니다. 대한민국의 경제 개발 노하우를 저희 과목으로 가르치고 그거 나누는 게 또 하나의 역할이고, 그 다음에 지금 두 번째 질문에 한국 학생 유치, 여기도 보니까 뭐 아마 50% 이상 안 넘고 저희 40% 정도로 한국 학생 구출을 하고 있고요. 외국 학생들 많이 유치하고 있고, 민간 자금 유치 쉽지 않습니다. 좋은 거는 여기 개발 이익은 어떻게 쓸 수 있을 것인지를 고민해보는 것이 좋다고 생각합니다. 이상입니다. Okay, Professor Kinzer. Sure. Thank you. Just a couple of comments. Just thinking about what you could do here. First of all, making sure it's clear that this international education isn't necessarily just about teaching students. There's also a research component to it as well, and that could be the primary attraction for an institution coming here as a research institute, as opposed to an education training place. As far as the three areas that I've heard named here that Jeju is focusing on internationally, hospitality, teaching, and health, medicine. Each of those areas could be a focus for a specific program. Hospitality to train individuals who are working in the field. Teaching, because you have a fairly unique concentration of elementary and secondary schools that need staffing and need individuals to work for. That could be another focus for you. And then finally, in medicine, many hospitals, including Johns Hopkins, are very interested in the international dimensions of medicine, and it might be possible to set up a medical program here that could facilitate some of the other work that you do. 그걸 저희는 모르는데. Thank you. Finally, the director position. 발표자 3명했다, 토론자 3명인데. 질문하신 거에 대해서 목적으로는 이게 저희가 대학을 유치하는 게 목적이 아니고, 이 대학이 제주도가 국제자유도시를 발전하는 데 있어서 도움이 되느냐, 어떻게 기여를 할 것이냐, 그런 것이 중요하다고 생각을 하고, 그런 측면에서 프로젝트를 진행합니다.
필요하겠습니다. 그리고 뭐 민간자본도시나 이런 거에 대해서는 저희가 여러 가지 지금 전략을 짜고 있는 시작 단계에 있고요. 그런 단계에서 민간자본이 필요한 부분과 개인이 필요한 부분을 여러 가지 고려를 해서 진행할 생각이고, 그리고 외국인 학생들 유치하는 것도 마찬가지로 인위적으로 노력을 해서 해야 될 것이 아니고, 이 프로젝트가 진행을 함에 있어서 성공적으로 진행이 되면 자연스럽게 미국 학생들도 유입이 돼서 진행이 되리라고 생각을 해서 인위적인 부분이 아니라 자연스럽게 이 프로젝트를 성공적으로 만들어가는 데 초점을 맞추면 그렇게 되리라고 생각하고 있습니다. Thank you very much. Korea, unfortunately, does not possess any significant natural resources. Nevertheless, we have Jeju Island. So Jeju Island will continue to serve as lifeline for Korean people. In this regard, we would like to see that Jeju Island will take off as an international free city as well as global education city with your continued support and recommendation. Thank you very much. Ladies and gentlemen, please join me in thanking our distinguished panelists.